বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন একটি শহর এবং বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, যার গোড়াপত্তন হয়েছিল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে। প্রাচীন শহর হওয়ায় কালের বিবর্তনে বিভিন্ন শাসনামলে এই ঢাকায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন স্থাপনা তথা বিনোদন কেন্দ্র। তাছাড়া বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা হওয়াতে এখানে গড়ে উঠেছে আধুনিক সব বিনোদন কেন্দ্র, যার জন্য দেশি বিদেশি পর্যটকে মুখরিত থাকে এই ঢাকা। মোট কথা, ঢাকা হচ্ছে বাংলাদেশের ভ্রমণের কেন্দ্রবিন্দু। আর ভ্রমণ পিপাসুর আজকের পর্বে আপনাদের সামনে শেয়ার করতে চলেছি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শীর্ষ 72টি দর্শনীয় স্থান। তো চলুন বন্ধুরা, দেরি না করে এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ঢাকার শীর্ষ 72টি দর্শনীয় স্থান সমূহ। লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, রোজ গার্ডেন প্যালেস, তামান্না ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি পার্ক, আর্মি সেন্ট্রাল মসজিদ, বাহাদুর শাহ পার্ক, শঙ্খনিধি হাউস, নেভারল্যান্ড, সাউথ টাউন জামে মসজিদ, আলাদিন পার্ক, মুসা খান মসজিদ, গ্রিন ভিউ রিসোর্ট, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঢিবি, শহীদ বরকত স্মৃতি জাদুঘর, জিঞ্জিরা প্রাসাদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, যমুনা ফিউচার পার্ক, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের সমাধি, বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের সমাধি, তিন নেতার মাজার, জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর, নর্থ ব্রুক হল, জল্লাদখানা বধ্যভূমি, রমনা পার্ক, গুরুদুয়ারা নানক শাহী, বাইতুল মোকাররম মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, অপরাজেয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নকশীপল্লী, চন্দ্রিমা উদ্যান, রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, চক মসজিদ, বিরুলিয়া জমিদার বাড়ি, ওসমানী উদ্যান, বসুন্ধরা সিটি, টাকা জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, হোসেনি দালান, বুড়িগঙ্গা ইকো পার্ক, দিয়াবাড়ি, আপসাইড ডাউন, 60টা বটগাছ, নভ থিয়েটার, বিউটি বোর্ডিং,
ফ্যান্টাসি কিংডম, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, ঢাকেশ্বরী মন্দির, বলধা গার্ডেন, নন্দন পার্ক, জাতীয় সংসদ ভবন, হাতির ঝিল, ধানমন্ডি লেক, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাদুঘর, কার্জন হল, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, তারা মসজিদ, জাতীয় জাদুঘর, গোলাপগ্রাম সাদুল্লাহপুর, মৈনটঘাট, আর্মেনিয়ান চার্চ, খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ, ছোট কাটোরা, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, শ্যামলী শিশু মেলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতি জাদুঘর, সদরঘাট।